So that comes out this whole thing. And oh wow! How good is that? That is so good. For a first try, it wasn't too bad, considering I'm pretty rubbish at it. So, yeah, it's really good. I'm gonna go inside.
Alors voilà la petite tente. Alors j'ai jamais vu aussi pratique que cette tente là. En 2 minutes, elle est montée. Une fois que vous avez l'habitude, ça va tout seul. Et l'intérieur est déjà tendu. Voilà. Donc c'est la première fois qu'on s'en sort cet été. Là je la retends pour la faire sécher. Et je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dedans. On peut mettre ce matelas. Voilà. Alors par contre celui-là, il n'y a pas de jour autour parce qu'il tient pile poil dedans. Alors la référence, c'est pas pour faire de la pub, hein, c'est pour vous montrer ce qui va dedans. Voilà. Alors si vous avez un petit peu plus petit, ça serait peut-être mieux parce que c'est pile poil, pile poil, pile poil. Et voilà. Alors au niveau d'étanchéité, je vais vous montrer quelque chose. Je m'enlève. Voilà. Moi, vous voyez là, là c'est l'intérieur. Elle a déjà monté, c'est superbe. Voilà, ça c'est l'intérieur. Vous voyez, elle est bien disposée. J'avais mis mon carton ici, moi. Eh ben, elle n'a même pas été mouillée pendant l'orage. Pour vous dire qu'elle est bien étanche. Voilà. Alors moi, je vous la recommande et je vais peut-être en acheter une pour mes petits-enfants pour 80 balles. Ils vont être heureux avec ça.